Ladies and gentlemen, welcome to Roger's Kakasungura YouTube channel. We told William Ruto that Kenya doesn't belong to him. I categorically stated in this very platform and told him Kenya belongs to over 50 million Kenyans. And these Kenyans, a day is coming when they will decide on you. It will be very difficult for you to escape. Nilimwambia, hizi masheria unaweka tu, you want to force Kenyans deep down their throats. Kuna siku itafika na kitakuramba. Kuna siku wa Kenya watachoka. Mnakumbuka ni kuwapatia mfano wa Sri Lanka. The Sri Lankans, if such a term exists in their country, when they were fed up with Gotabaya, waliamua kuingia State House in millions. Wakaogelea na wakamfukuza. Gotabaya was forced to flee to exile. Serikali iliamuka ikaongeza rates times 10. Kama kubadilisha ID ilikuwa 100, wanaweka times 10. Kama ilikuwa 200, 2000. Kama ilikuwa 50k inakuwa 500k. Wali multiply by 10. Wakafikiria Kenya ni yao na wataweka vile wanataka. Unajua, Kenya kwanza ni changa, haijakomaa kwa uongozi. Ikafikiria kwamba tutaweka tu na Wakenya watalipa. Kenya iko na wenyewe. This country doesn't belong to Rigathi Gachagua. This country doesn't belong to William Samoei Ruto. This country doesn't belong to Raila Amolo Odinga. This country belongs to over 50 million Kenyans. Wakenya wamekataa. Na government has been forced to revoke the high rates. Hakuna mtu amesukuma serikali, ni Wakenya wenyewe. Kenyans who own the country. Wao ndio wameambia serikali is either you revoke or we come for you. Na serikali imetii. So Kenya kwanza ijue, serikali si ya kina Ndindi Nyoro. Serikali si ya kina Osoro. Serikali si ya kina Kipchumba Murkomen. Serikali si ya kina Nakuminja. Serikali si ya kina Gachagua. Serikali iko na wenyewe. Kenya has its owners. And the day they will decide, hapa Kenya hakutakalika. I'm warning in advance. Is either you take it or leave it. I said, Kaka, there is no retreat. There is no surrender. Justice might take ages, but I know one day we shall be there. We'll never lose hope. One day, siku moja, kutapambazuka vizuri. Na kila Mkenya atasema kweli, this is what we have been looking for. It's a long journey, a dangerous one, full of lions along the way, but I know if those pushing for it, we can't arrive there. Our children and great-grandchildren will see the fruits of this. As a Kenyan, stand up for your space. Say no to intimidation. Say no to bulldozing. Say no to suffering. Kenyans stood firm against the high imposed taxes. And yes, the government
has come down. Yes, the government has lost it. Kwani mlifikiria mtaongeza tunyamaze? Mlifikiria mtatupatia tu na tunyamaze? I am one of those people who made noise. See the fruits. Na bado. We'll speak out. We'll educate Kenyans. As much as I have a small audience. Wacha tuanzie hapo. Wacha tuanzie hapo. Moto mkubwa, ndimi za mioto huanza kwa cheche kiberiti. Unaanzia hapo. Ruto amelet ati kufanya harusi lazima ulipe 50,000 kama kulipa dowry ni shida. Sasa vijana jobless watatoa wapi 50,000? I thank God serikali imejua leo kwamba you cannot run a country like a chicken farm. I'm happy that this government is waking up to reality that as much as they are leaders, Kenya has its owners. I'm happy that this government is realizing that as much as we are here, we are not the final say. We are not. I'm happy that they are realizing now. I'm happy wamejua Article 1. The sovereignty belongs to the people. Power belongs to the people. Power doesn't belong to politicians. Power doesn't belong to presidents. Power doesn't belong to members of parliament. Power doesn't belong to senators. Power doesn't belong to governors. Power belongs to the people of Kenya. And that they have exercised their powers on the various media platforms and see the results. This clueless regime has succumbed to reality. And I told Ruto, if I was an advisor, you know, this government makes clueless decisions without prior plans, without strategizing how they are going to work. Ruto confessed recently in church. Akasema, sisi wanasiasa tunaweka mipango bila kuweka mikakati kwanza. This is what Kenya Kwanza is doing. You increase taxes bila mikakati. No public participation, no involving Kenyans, no involving religious leaders, no involvement of parliament, no involvement of senate. Munaamuka tu kwa usingizi, munasema ID card shilingi 2,000. Who does that? In a democratic republic like Kenya, who does that? Hata kama wewe ni dictator kiasi gani, who does that? Unalala tu Sugoi ukiamuka asubuhi unasema, marriage 50,000. Who does that? Who? You can't run a country. Yani, anyway, I'm happy. Serikali imetambua Kenya iko na wenyewe. God bless you, ladies and gentlemen. So zile taxes mlikuwa mnaona mingi zimerudi chini. ID ile ilikuwa imekuwa 1,000 imerudi sijui ni 300. Hata hiyo ni mingi, tunataka irudi hata 50. Mnatusumbua. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.